Good morning to all. Today we are going to start theorem number 15 in this unit. I mean in this homomorphism and isomorphism of groups, right? Let us see theorem number 15. Yes, that theorem statement is, if phi is homomorphism from a group G to a group G bar, if phi is homomorphism from group G to a group G bar, and if H is normal subgroup of G, H is normal subgroup of G, H is normal subgroup of G, then prove that phi of H is normal subgroup of phi of G, is normal subgroup of here they may give phi of G or G bar. Ikkada G bar ani ichina, phi of G ani ichina, proof is same, no difference at all. This is the statement for you, right? Yes, statement is clear. They given phi is homomorphism from group G to G bar. That means if you want homomorphism definition from group G to G bar, you can use ani chestunarandi. And they given H is normal subgroup of G. Here main condition is what, whenever H is normal subgroup of this domain set G, we must show that phi of H means what, image elements of this H. For H, whatever image elements exist in G bar, those elements proceed as a set, that is your phi of H set. Now we have to show that phi of H set is what, normal subgroup of phi of G or G bar, anything you can proceed, right? Yes, for that, first I am taking all given conditions, all given conditions take. In the statement, they are giving that phi is mapping from group G to G bar is homomorphism and they given that H is normal subgroup of G. Symbolically I am writing like this. I mean this same one word they can proceed like this also, notation in the examination. They given H is normal subgroup of G, right? Whenever H is normal subgroup of G, by the definition of normal condition, is it possible or not? Once this implies X into A into X inverse belongings to H for every X belongings to G and A belongings to H. Whenever H is normal subgroup of G, this is always possible, keep aside. If anywhere you want, we can utilize that condition, right? Okay, now let us define phi of H set. Already I told what is phi of H set. What is that phi of H set? Set of all image elements of set H. I mean you can write phi of H set as like this. The set of all elements of the form phi of small h which belongs to G bar or phi of G. Anyway you can write, I am writing phi of G or G bar one and the same. Anyway you can write such that H belongs to G. Whenever H belongs to G, right? Whenever H belongs to H belongs to capital H, then phi of H, which is element of phi of G, should be one of the element of phi of H. Meaning అర్థమైందా లేదా? నేను క్లియర్గా ఇక్కడ చూపిస్తానమ్మా, మీ క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. Basically this is G and this is G bar, phi homomorphism. G elements for my convenience I am taking like this, A, B, C, E, X, Y, right? Here E is identity, in G bar E dash is identity. Remaining elements for my convenience I am taking like this, A dash, B dash, C dash and something P, Q.
like this I am taking, right? And I am proceeding 5 homomorphism like this. A is mapping to A dash, B is mapping to B dash, C is mapping to C dash. Whenever phi is homomorphism from G to G bar, identity element of G should map to the identity element of G dash. That is the compulsory mapping according to theorem number 1 first bit. And remaining mapping elements also I am taking like this. X is again mapping to E dash, and I am taking Y is mapping to P. This I am taking phi is homomorphism from G to G bar. Here what is G set? G set is what? A, B, C, E, X, Y. And what is G bar set? G bar set is what? A dash, B dash, C dash, E dash, P, Q. All elements of G bar. And what is phi of G set? All sets I am defining here. Phi of G means what? Images of this. Images of this I am proceeding. What are images of your elements? It is A dash, B dash, C dash, E dash and P. For Q there is no pre-image. Q ki pre-image ledu kabatti, now that is not included in phi of G. Phi of G means what? Image element set, or you can call it as range set in this process. This is your phi of G condition. Now for my convenience I am taking H set as like this. Let us take H set is, H is normal subgroup of G means in this only. Whenever H is normal subgroup, E should be there. And remaining elements for my convenience I am taking A, B, E. Let us consider that A, B and E, these elements I am taking as H set. Then can you define what is phi of H set? Phi of H set means what? Image elements of these elements. A image is what? A dash. B image is what? B dash. And E image is what? E dash. This is your phi of H set. I think you understood definition of phi of H. Basically phi of H are nothing but elements of phi of G only. A dash, B dash, E dash are elements of your phi of G or not. But whenever not all phi of G elements in which pre-image is in set H. దీని ప్రీ ఇమేజ్ హెచ్ సెట్లో ఉంటే, దాని ప్రీ ఇమేజ్ హెచ్ సెట్లో ఉంటే ఇట్ ఈజ్ వాట్ పై ఆఫ్ హెచ్ సెట్. అదే రాసినాము ఇక్కడ. దట్ ఈస్ దిస్ కండిషన్. ఇదే మీకు క్లియర్గా అక్కడ చూపించినాము. అది ఒకసారి చూసుకోండి, మీకే క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. రైట్? ఎస్. నా వాట్ ఈస్ అవర్ రిక్వైర్డ్ కండిషన్? ఇప్పుడు ఇక మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా? వీ మస్ట్ షో దిస్ phi ఆఫ్ హెచ్, దిస్ phi ఆఫ్ హెచ్ ఈజ్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ దిస్ phi ఆఫ్ జీ. ఈ phi ఆఫ్ హెచ్ phi ఆఫ్ జీకి నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఫర్ దట్ first of all let us show phi of h is subgroup of phi of g. First ఏం చేయాలి? phi of h phi of g కి subgroup అని ప్రూవ్ చేసిన తర్వాత let us go for normal condition. But I am writing clearly total condition here. Now we have to show that phi of h is normal subgroup of g. Right? Initially we must show that phi of h is normal subgroup of phi of g అని చూపించాలమ్మా. g కాదు, phi of h should be normal subgroup of phi of g అని చూపించాలి. ఇది మనం చూపించాల్సిన కండిషన్. బట్ ఇనిషియల్లీ we must show that phi of h is subgroup of phi of g. మనం ఏం చేయాలి? phi of h phi of g కి సబ్ గ్రూప్ అని చూపించాలి ఫస్ట్. తర్వాత నార్మల్ కండిషన్కి వెళ్ళండి, అప్పుడు ఇది వస్తుందన్నమాట. రైట్? బట్ టు ప్రొసీడ్ సబ్ గ్రూప్ కండిషన్, టు ప్రూవ్ phi of h is సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ phi of g, లెట్ us యూజ్ వన్ స్టెప్ సబ్ గ్రూప్ టెస్ట్. ఇక్కడ వన్ స్టెప్ సబ్ గ్రూప్ టెస్ట్ ప్రొసీడ్ అవుతామండి. వాట్ ఈస్ దట్ వన్ స్టెప్ సబ్ గ్రూప్ టెస్ట్? ఫర్ ఆల్ phi of a for all phi of a comma phi of b belongs to phi of h implies we must show that phi of a into phi of b whole inverse belongs to phi of h. అర్థమైందా లేదండి? ఏమీ లేదు. ఇది సబ్ గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేయాలంటే వన్ స్టెప్ సబ్ గ్రూప్ టెస్ట్ కండిషన్ ప్రకారం phi of hలో ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఇలా ఉంటామా? phi of a phi of b లైక్ దట్ వేర్ a and b షుడ్ బి ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ h. phi of a phi of b phi of hలో ఉన్నామంటే a and b ఎక్కడ ఉంటామా? hలోని ఎలిమెంట్స్ అమ్మా. Whenever this comma this belongs to this set, if you can show this into this inverse also in this set by one step subgroup test, you say what? Phi of h is subgroup of phi of g. That word I am proceeding. అదే వర్క్ చేస్తున్నానమ్మా.
For that, let us take this one. ఇది తీసుకుందామమ్మా. Let phi of A comma phi of B belongings to phi of H for all A comma B belongings to H. A B H లో ఉంటేనే phi of A phi of B phi of H లో ఉంటాము. అదే తీసుకున్నాను. రైట్. ఇక now let us take this one separately. I mean let us find phi of A into phi of B whole inverse, which is what? Phi of A into phi of B whole inverse you can write as phi of B inverse according to property number 2, bit number 2 of theorem number 1 ma. Instead of n we have minus 1 ma, right? But already you know here phi is what ma? Homomorphism. Manaku phi homomorphism ani ichchinarandi. Let us use that ma. According to that, phi of A into phi of B inverse you can write as what ma? Phi of A into B inverse ma. Let it be number 1. Reason clearly I am writing. Phi is homomorphism. Here we apply homomorphism condition ma. Right? One result is over. ఒక రిజల్ట్ అయిపోయిందండి. ఇది ప్రూవ్ చేసినాం. Now in the next step I want to show this A into B inverse belongs to H ma. Then phi of A B inverse belongs to where ma? Phi of H ma. For that, once go to beginning stages of your starting condition of this ma. Here A and B are what ma? Elements of H. Here A and B are elements of H and H is normal subgroup of G ma. Whenever H is normal subgroup of G ma, H should be subgroup of G. Whenever H is subgroup of G ma, by one step subgroup test condition, if A comma B belongs to H ma, you say A into B inverse belongs to H. That I am doing in the next step ma, right? We know that here one see ma, H is subgroup of G. Actually H is normal subgroup of G ma, but in that normal just I want to take subgroup. Whenever it is normal, it must be subgroup also. సబ్గ్రూప్ అయిన తర్వాత నార్మల్ కండిషన్ ప్రొసీడ్ అవుతామండి. అంటే నార్మల్ సబ్గ్రూప్ అయిందంటే ఇట్ షుడ్ బి సబ్గ్రూప్. ఇక్కడ నాకు సబ్గ్రూపే కావాలి కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ మా. వెనెవర్ హెచ్ ఈ సబ్గ్రూప్ మా, బై వన్ స్టెప్ సబ్గ్రూప్ టెస్ట్, by one step subgroup test, what we have ma? A into B inverse belongings to H for all A comma B belongs to H. అమ్మ ఇక్కడ కూడా రిలేషన్స్ నేను ఇక్కడ నెంబర్ 1 అనుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ నెంబర్ 2 అనుకోండి కంటిన్యూవేషన్లో. ఓకేనా? ఇక్కడ ఆల్రెడీ నెంబర్ 1 తీసుకున్నాం కాబట్టి ఎస్ కమ్ అవుట్ హియర్ మా. హియర్ బేసికలీ A and B are elements of H ma. By one step subgroup test, whenever H is subgroup of G ma, A into B inverse belongs to H. But whenever A into B inverse belongs to H ma, what about phi of A B inverse ma? Is it belongings to phi of H or not? Yes. A B inverse H లో ఉందంటే phi of A B inverse should be in phi of H. ఏం లేదు, both sides operate with phi on both sides. I mean we got phi of A B inverse in where ma? Phi of H. Use that here ma. దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ యూజ్ చేద్దామమ్మా. From relation number 2 implies what we get ma? Phi of A into phi of B inverse, phi of B whole inverse belongings to phi of H. This is true for all phi of A comma phi of B belongings to phi of H. By one step subgroup test, you say this phi of H is what ma? Subgroup of your phi of G ma. By one step subgroup test, phi of H is subgroup of phi of G because phi of H is always non-empty subset of phi of G. అది ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ. అప్ టు హియర్ వాట్ వీ హ్యాడ్ డన్ మా? we proved phi of H is subgroup, but what we have to show ma? Phi of H is normal subgroup. Now let us go for normal condition ma. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇక మనం? నార్మల్ కండిషన్ ప్రొసీడ్ అవుతామండి. what is that normal condition ma? For every phi of x belongs to phi of G and phi of A belongings to phi of H, we must show phi of x into phi of A into phi of x whole inverse belongings to what ma? Phi of H ma. Clearly I am writing here. Now we have to show that normal condition I am writing ma. For every phi of x belongings to phi of G and phi of A belongings to phi of H implies
we must show that phi of x into phi of a into phi of x whole inverse should belongings to phi of h. ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాలమ్మా. ఏమీ లేదు, ఇది సింపుల్గా హెచ్ అనుకోండి. హెచ్ అనేది జీకి సబ్ గ్రూప్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ కావాలంటే ఏంటమ్మా, ఎక్స్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ఇన్వర్స్ షుడ్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్. ఇక్కడ హెచ్కి బదులు ఫై ఆఫ్ హెచ్ ఉంది కాబట్టి ఫైలో రాసిన రిలేషన్స్, రైట్. ఇప్పుడు ఇది తీసుకోండి, దిస్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ అని ప్రూవ్ చేయండి. అదే ప్రొసీడ్ అవుతుందమ్మా. కన్సిడర్ ఫై ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఫై ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఫై ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ ఇన్వర్స్. దిస్ యూ కెన్ రైట్ యాజ్ ఫై ఆఫ్ ఎక్స్ into phi of a into phi of x inverse. Any problem? Phi of x whole inverse you can write as phi of x inverse. But already we know that phi is homomorphism. So that phi of x into phi of a into phi of x inverse you can write as what ma? Phi of x into a into x inverse. That I am writing. This is equal to phi of x into a into x inverse. Reason is what ma? Since phi is homomorphism. Just we use homomorphism condition here. But once look ma, if xa x inverse belongs to h ma, then phi of xa x inverse belongs to where ma? Is it in phi of h or not? According to number 1. I mean I say this belongs to what ma? Phi of h. Ledu ante I am proceeding like this. Idi number 3 ga తీసుకుంటాను. I want to recollect 1 ma. From 1 implies clear రాస్తున్నాను. What we have ma? xa x inverse belongings to h ma. For all x belongs to g and a belongings to h. This implies, is it phi of x a x inverse belongings to phi of h or not? ఏం లేదు, బోత్ సైడ్స్ ఏం చేసినాం, ఫైతో ఇక్కడ ఆపరేట్ చేసినాం. ఇది ఆల్రెడీ రిలేషన్ 1లో వచ్చింది మనకి, దాంట్లో బోత్ సైడ్స్ ఫైతో ఆపరేట్ చేయండి. యూ గెట్ దిస్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఆర్ నాట్. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, దిస్ షుడ్ బిలాంగ్స్ టు phi of h. దట్ వర్డ్ ఐ am writing. From 3 implies, what do you say ma? Phi of x into phi of a into phi of x whole inverse belongings to phi of h. It is true for every phi of x belongs to phi of g and phi of a belongs to phi of h. From this directly what do you say ma? Therefore phi of h is normal subgroup of phi of g. ఇక్కడ వరకు సబ్ గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేసినామమ్మా. హియర్ జస్ట్ వీ ప్రొసీడ్ నార్మల్ కండిషన్. ఫ్రమ్ దట్ యూ సే phi of h is what ma? Normal subgroup of phi of g, and this completes your theorem number 15 ma. Right? Yes. Now let us see theorem number 16 ma. 16th theorem. If phi is isomorphism, if phi is isomorphism from a group G to a group G bar, from a group G to a group G bar, from a group G to a group G bar, and H is subgroup of G, and H is subgroup of G, H is subgroup of G, then prove that here 2 bits available ma. Bit number 1 is H is cyclic. If H is cyclic, then phi of H is cyclic. H is cyclic, then phi of H is cyclic. That is first bit ma. And second bit is, if H is abelian, if H is abelian means abelian group, if H is abelian, then prove that phi of H is abelian. This is your statement right? Already I explained what is phi of H set ma.
మనకు ఫై ఆఫ్ ఎక్స్ సెట్ అంటే ఏంటో ఇంతకుముందు థీరంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాను. ఒకసారి అది సెట్ ఇచ్చేస్తాను అంతే, ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అకార్డింగ్ టు ఎగ్జాంపుల్ మా. బట్ వన్స్ గో టు ద స్టేట్మెంట్, ఒకసారి స్టేట్మెంట్ చూడండి. దే గివెన్ దట్ ఫై ఈజ్ ఐసోమార్ఫిజం ఫ్రమ్ గ్రూప్ జీ టు జీ బార్. హియర్ ఫై ఈజ్ ఐసోమార్ఫిజం మీన్స్ వాట్ మా? Phi is homomorphism, phi is 1 1 as well as phi is on 2. All the conditions are available here. And here H is what ma? Subgroup of group G ma. For both bits up to here statement is common. They given H is subgroup of G internally. Now what we have to show ma? Phi of H is cyclic whenever this H is cyclic ma. H is cyclic అయినప్పుడు phi of H cyclic group అని ప్రూవ్ చేయాలి. In the similar way, whenever H is abelian, we have to show phi of H is also abelian, means commutative property. Whenever H can satisfy commutative property, we must show that phi of H must satisfy commutative property. These two conditions we have to show, right? But before that, I am going to write given conditions here. In the statement, they are giving that phi is mapping from G to G bar is isomorphism and in the statement itself what they given ma? H is subgroup of G. Up to here conditions are applicable for bit 1 and bit 2 ma. Ika now let us go for first bit ma. Ippudu ika first bit start chesdam amma. What is that bit? Whenever H is cyclic group, we must show phi of H is cyclic ma, right? Here H is subgroup of group G means, first of all let us define phi of H set ma. You already in the previous theorem I defined. What is that phi of H set ma? The set of all elements of phi of small h belongings to phi of G such that small h belongings to capital H. This is your phi of H set ma, right? Ika now come on to bit 1. Ippudika bit 1 kosam amma. Let us take H is cyclic group ma. Statement lo ichchestunnanandi. H is cyclic means what ma? There must be some generator exist. That generator let us take as A ma. అంటే సింపుల్గా స్టేట్మెంట్లో దే గివెన్ హెచ్ ఈజ్ సైక్లిక్ మా. హెచ్ ఈజ్ సైక్లిక్ మీన్స్ వాట్ మా? హెచ్ షుడ్ బి సైక్లిక్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై సమ్ ఎలిమెంట్, దట్ ఎలిమెంట్ టేక్ యాజ్ ఏ మా. ఐ మీన్ సింప్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ లైక్ దిస్ మా. గివెన్ దట్ హెచ్ ఈజ్ సైక్లిక్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై ఏ. ఇది హెచ్ ఈజ్ సైక్లిక్ అన్నారు కదా, దాన్ని ఇలా రాసినాం. హెచ్ ఈజ్ సైక్లిక్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై ఏ మా. వెనెవర్ హెచ్ ఈజ్ సైక్లిక్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై ఏ మా, ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ హెచ్ షుడ్ బి A power some integer formation ma. H is cyclic group generated by A means what ma? Whatever elements exist in H, all those can be expressed as what ma? A power some integer ma. For my convenience, I want to take X is one element of H ma. Then X can be written as what ma? A power some integer n. Clearly I am writing A power n where n belongs to Z. Any problem is there? Whatever elements existed, all those should be in what formation ma? A power some integer, I taken that ma. Right? Any doubt here? But whenever X belongs to H ma, what about phi of X ma? Is it in phi of H or not? If X is in H ma, phi of X should be in where ma? Phi of H. I mean here I am taking X is general element in H ma, so that phi of X should be what ma? General element in phi of H ma. Now let us define this phi of H. అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నేను చేస్తున్న వర్క్ ఏంటో చూడండి. We must show that phi of H is cyclic ma. Especially I want to show that, clearly I am writing here ma. Now show that phi of H is cyclic group generated by phi of A. ఇది చూపించాలనుకుంటున్నాను. Whatever it may be generator, if you can show phi of H is cyclic, that is enough. But whenever A is generator of H ma, it is convenient to show phi of A, this image of A, phi of A is generator of phi of H ma. This you have to show ma. To prove this condition, what way I want to proceed ma? I want to show this set is subset or equal to this set and this set is subset or equal to this one. To prove this set is subset or equal to this one, we must show that all the elements of this set should be in this one. All the elements, I will take one general element phi of X in phi of H ma. I can show that phi of X in this set ma. Then directly what do you say ma? This is subset or equal to this. For that cause I taken here phi of X ma. I mean whenever X belongs to H ma, phi of X should be in where ma? Phi of H ma, right? ఇక్కడ క్లియర్ రాస్తాను. But for X belongings to H implies phi of X belongings to phi of H ma, right? But here X is A power n na. Now what is phi of X here ma? Is it phi of A power n or not? I am going to here, direct ఇక్కడికి వెళ్తున్నాను. Both sides phi తో ఆపరేట్ చేయండి.
But phi of a power n you can write as what ma? Phi of a whole to the power of n or not? Absolutely. Where what is n here ma? N is integer. You can now once observe ma. Basically phi of x is one general element in phi of h ma. We proved that phi of x is what ma? Phi of a whole to the power of integer. Then is it this phi of x belongs to cyclic group generated by phi of a or not? Yes. Each element of this should be in what formation ma? Phi of a whole to the power of integer. If this can be written like this ma, then this should be element of phi of a cyclic group ma. You can now once look ma. Basically this is one general element of phi of h. We proved that same element in this set ma. Like that you can show for every element of this should be in this set ma. Then you say this is subset or equal to this, that I am writing. Therefore phi of h is subset or equal to cyclic group generated by phi of a ma. Let it be this is relation number 1. That means up to here what we did ma, ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన వర్క్ ఏంటమ్మా? We proved this is subset or equal to this. ఇక what is your next work? We must show this is subset or equal to this ma. For that let us take one general element in this set ma. Let phi of x belongs to cyclic group generated by phi of a. I am taking one general element in this set ma. But whenever phi of x is in this formation ma, is it possible to express phi of x as phi of a whole to the power of n where n belongs to z or not? Absolutely. And almost ఇదే రివర్స్ లో రాస్తున్నట్టు నేను సెపరేట్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను, రైట్? బట్ phi of a whole to the power of n you can write as what ma? Phi of a power n according to theorem number 1 second bit ma, right? I mean here what we got ma? Phi of x is equal to phi of a power n ma. ఇక్కడ మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఏంటమ్మా? Phi of x is equal to phi of a power n ma. But already they given phi is isomorphism. Whenever phi is isomorphism, phi should be what ma? 1 1. Whenever phi is 1 1, if this is equal to this, then x should equal to a power n. Here I am using just 1 1 condition. This implies x equal to a power n since phi is 1 1. I think you understood this. 1 1 condition meaning is what ma? Whenever phi of x equal to phi of y, x must equal to y. Instead of y we have a power n ma. Y ki బదులు మనకు అక్కడ ఏముందమ్మా? a power n is there ma, right? ఇదండి మనకు వచ్చిన కండిషన్. But already you know that h is what ma? Cyclic group generated by a. Whenever h is cyclic group generated by a, each element of h can be written as a power n. Here x is expressed as a power n ma. Then this implies is it x belongs to this h or not? Because h is cyclic group generated by a power n, generated by a. Any problem is there? అమ్మాయిక a power n ఫార్మేషన్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ హెచ్లో ఉంటుంది డ్యూ టు దిస్ రీజన్, రైట్? ఇప్పుడు చూడండి, వెన్ ఎవర్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ మా, వాట్ అబౌట్ phi of x ma? ఫ్రమ్ దిస్ యూ సే phi of x belongs to phi of h. ఫైతో ఆపరేట్ చేసినాను, x hలో ఉంటే phi of x should be in phi of h ma. Just I taken that. But initially we taken phi of x is one general element in this set. We proved that same element in phi of h now. Then you say is it this is subset or equal to this or not? Perfectly. Therefore cyclic group generated by a phi of a is subset or equal to phi of h. Let it be this is relation number 2 now, right? You can now just combine relations 1 and 2. From 1 and 2 implies we have what do you get ma? Phi of h is equal to cyclic group generated by phi of a. Is it completes your work or not? Whenever h is cyclic group ma, whenever h is cyclic group ma, we proved phi of h is also cyclic group. Clear Rosman? Therefore phi of h is cyclic. The meaning ఏంటి? phi of h is cyclic group generated by a means cyclic ma. Whenever h is cyclic, we proved what ma? Phi of h is cyclic ma. That completes your bit number 1 ma, right? Yes. Now let us see second bit ma. What is that second bit ma? Whenever h is abelian group, we must show that phi of h is abelian. In this given condition I am taking ma. In this bit number 2, what they given ma? They given that h is abelian group. They given that h is abelian group. H is abelian means what ma? A into b is equal to b into a for all a comma b belongings to h ma. Just I proceed commutative property in h ma.
For every two elements A and B in H, if A into B equal to B into A, then you say that H will satisfy abelian condition. Just I taken that one. Already you know phi is well defined mapping here. Isomorphism means well defined mapping, right? Now let us operate with phi on both sides. This implies phi of A into B is equal to phi of B into A. Any problem? But already we know phi is isomorphism, means phi is homomorphism. Now use homomorphism definition on both sides. According to homomorphism definition, you say phi of A into B is what? Phi of A into phi of B, and phi of B into A is what? Phi of B into phi of A. Since phi is homomorphism, right? Here once look, whenever A comma B belongs to H, phi of A comma phi of B belongs to phi of H or not? I mean here what we got, phi of A into phi of B equal to phi of B into phi of A for all phi of A comma phi of B belongings to phi of H. Any problem? Perfectly, because A comma B H lo unte phi of A comma phi of B should be in phi of H. Is it completes commutative property in phi of H or not? Therefore we say that phi of H is abelian. This completes your simple bit number 2, and this is about your theorem number 16. Yes, now let us see theorem number 17, very important theorem. It is one of the dominating theorem in this chapter. This year expected theorem, very important theorem. This theorem name is first isomorphism test. First isomorphism test. First isomorphism test onochu, first isomorphism theorem, and any way you can call. I am writing here first isomorphism theorem, or other name of it is fundamental theorem of homomorphism of groups. Fundamental theorem of homomorphism of groups. First isomorphism theorem anna fundamental theorem of homomorphism of groups anna one and the same. Now let us see statement of it. Every homomorphic image of a group G is isomorphic to some quotient group of G. Every homomorphic image of a group G is isomorphic to some quotient group of G. Otherwise, state and prove, if they can ask me in the examination this first statement only write, they may give second statement also, that is expanded form of this. I am writing that, but state and prove means this first statement only write. Second statement is if F is homomorphism from a group G onto mapping is there onto a group G bar with kernel F is K, then prove that G by K is isomorphic to G bar. G by K is isomorphic to, ikkada G bar anivochu, phi of G anivochu, because whenever it is onto G bar and phi of G means range set and codomain set one and the same. Ikkada edi ichina same work. Phi of G ani iste ikkada G bar ekkada proof lo raste ikkada phi of G ani rayandi, right? ఇక్కడ ఆన్ టు మ్యాపింగ్ ఉంది కాబట్టి జీ బార్ అని ఉన్న ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు, రైట్? ఆన్ టు మ్యాపింగ్ ఇవ్వకపోతే మటుకు ఇక్కడ 2 అని ఇచ్చినారు అనుకోండి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆన్ టు, ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ హోమోమార్ఫిజం ఫ్రమ్ ఏ గ్రూప్ జీ టు ఏ గ్రూప్ జీ బార్ అంటే ఇక్కడ ఏమంటారమ్మా, జీ బై కే ఈజ్ ఐసోమార్ఫిక్ టు ఫై ఆఫ్ జీ అని ఇస్తారు, అక్కడ రేంజ్ సెట్ అని ఇస్తారు, హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ సెట్ అని ఇస్తారమ్మా, రైట్?
అప్పుడు మీరు ఫై ఆఫ్ జీ నోటేషన్ తీసుకోండి ఎక్కడెక్కడ జీ బార్ ఉంటే, రైట్. బట్ వన్స్ కాన్సన్ట్రేట్ ది సెకండ్ స్టేట్మెంట్, ఆఫ్టర్ దట్ వీ కమ్ బ్యాక్ టు ఫస్ట్ వన్. Second one is what? The given f is homomorphism from G to G bar. Yes, first I am writing conditions for this, then we come back to this one, right? In the statement, what they given? Given that f is mapping from G to G bar, G on to G bar, like this I will write. G on to G bar is homomorphism. F is homomorphism from a group G onto a group G bar. That is the given condition. And the given kernel f is equal to what? Kernel f enta emani ichchinarandi manaki k ani ichchinarama. This implies k is equal to kernel f is what? Set x belongings to G such that f of x is equal to e dash, where what is e dash? E dash is identity in G bar. E dash ఏంటమ్మా? G బార్లో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అని. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్? జస్ట్ ఐ డిఫైన్ హియర్ కెర్నల్ డెఫినేషన్ బికాస్ కెర్నల్ ఎఫ్ దే ఆర్ డినోటింగ్ విత్ కే. స్టేట్మెంట్లో ఇచ్చినారమ్మా కెర్నల్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే అని వాడే మెన్షన్ చేశానండి. సో కే షుడ్ బి దిస్ మా, జస్ట్ కెర్నల్ డెఫినేషన్ ఐ రిటర్న్ మా, రైట్. అప్ టు హియర్ కంప్లీటెడ్ మా. ఇక నౌ లెట్ us డిఫైన్ G by K సెట్. ఆల్రెడీ వీ ప్రూవ్డ్ మా కెర్నల్ ఎఫ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ G మా. So that K is normal subgroup of G ma. Whenever K is normal subgroup of G, this G by K becomes quotient group of G or not. That I am writing here ma. Quotient group of G. Quotient group of G with K is given by you know what is that G by K set. Quotient group of G with K means what ma? G by K ma. What is that G by K set ma? The set of all elements, the set of all elements, the set of all elements K into A such that A belongs to G, otherwise K into X such that X belongs to G ma, right. Notation ఎలా ఉంటే అలా తీసుకోండి ma, right. ఓకే, మీకు మెటీరియల్లో ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ అని రాసిన ప్రాబ్లం లేదు. సో దట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు జీ ఎలా రాసిన ప్రాబ్లం లేదు. జీ బై కే సెట్ ఈజ్ వాట్ మా? లెట్ us define all cosets with respect to k ma, means k into x such that x belongs to g becomes what ma? A coset ma. These type of all cosets proceed as a set ma, that is your g by k set ma. అదే మన g by k set ma, which is nothing but what ma? Quotient group of g by k ma. ఇక now what we have to show ma? We must show that there exists isomorphism between this G by K and this G bar. ఈ G by K కి G bar కి isomorphism exist అవుతుందని ప్రూవ్ చేయాలి. This is full length expansion of your second statement. ఇక first statement was what is that? Prove that every homomorphic image, if f is mapping from G onto G bar then G bar becomes homomorphic image or not ma? Perfectly, right. ఇక్కడ క్లియర్ రాస్తాను. Here homomorphic image of G is what ma? Homomorphic image of G is given by, actual homomorphic image of G is phi of G ma, but here onto mapping exists, that's why phi of G and G bar one and the same ma. Homomorphic image set is what ma? G bar set ma. What is that G bar set formation ma? Set phi of x belongings to G bar such that x belongings to G ma. This is your G bar set ma. లేదంటే డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్ సెట్ phi of x such that x belongs to G. ఇక్కడ G bar కూడా అవసరం లేదు. సెట్ phi of x such that x belongs to G gives what ma? సెట్ phi of x, ఇంకా G bar ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ రాయకండి. సెట్ phi of x such that x belongs to G ma. అంటే Gకి ఏవైతే ఇమేజ్ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతావో వాటన్నిటిని, సారీ f of G ma, phi కాదు ఇక్కడ f కదా మ్యాపింగ్. ఇక్కడ homomorphic image of G is given by f of G because f kada ma notation. Here G bar set should be what ma? F of x such that x belongs to G ma. That is your homomorphic image of G set ma, right. ఇక ఇప్పుడు చూడండి, every homomorphic image of a group G is isomorphic to some quotient group of G, means this gives what ma? There exists isomorphism between G by K and G bar. Every homomorphic image is isomorphic to some quotient group of G, means there exists isomorphism between G by K and G bar ma. That you have to show here ma. అది ఇక్కడ మనం చూపించాలమ్మా, right. That condition we have to show in this situation. For that ఇప్పుడు నేను చేసే వరకు ఏంటి? I want to define a mapping, new mapping phi from G by K to G bar.
I want to show that phi is 1 1 onto homomorphism. So that phi is isomorphism from G by K to G bar ma. That completes our total work. But initially let us define mapping from where to where ma? Phi. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎఫ్ నోటేషన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇంటర్నల్గా ఇంకో మ్యాపింగ్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఫైతో డినోట్ చేస్తున్నాం. Phi is mapping from where to where ma? G by K to G bar. Phi is mapping from G by K to G bar in such a way that phi definition ఎలా ఉంటుందమ్మా? Phi of Kx is equal to f of x for every x belongs to G. అర్థమైందా లేదమ్మా this condition meaning? Are you understood or not this condition meaning? అమ్మ phi is mapping from G by K to G bar కదా. G by K నుండి G bar మ్యాపింగ్ తీసుకున్నామంటే దీంట్లోని వన్ ఎలిమెంట్ దీంట్లో మ్యాప్ చేసి ఉంటుంది. దీంట్లో ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి? Kx, Ky, Kz or Ka, Kb, Kc whenever ABC belongs to G ma, right? In this that Kx in G by K should map to what ma? F of x. F of x అంటే ఏంటమ్మా అక్కడ? F of x అంటే ఏంటమ్మా? మీకైతే ఇక్కడ మన మెటీరియల్లో x కి బదులు a తీసుకున్నా ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా. phi of Ka ఈక్వల్ టు f of a రెండు కరెక్టే. ఫర్ ఎవ్రీ a బిలాంగ్స్ G అంటాను x కి బదులు. జస్ట్ మీ మెటీరియల్లో సేమ్ నోటేషన్స్ ఉండడానికి చేంజ్ చేసినాను. ఇంతకుముందు రాసింది కూడా కరెక్టే. దేర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఎట్ ఆల్. అది కూడా ప్రాబ్లం లేదు, రైట్? ఎనీ ప్రాబ్లం విత్ దిస్ మా? ఏమైనా ఇన్కన్వీనియన్స్ ఉందా ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎనీ ప్రాబ్లం? ఇక ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన వరకు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అసలు వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ హియర్, రైట్? బేసికలీ వీ హ్యావ్ టు షో phi ఈజ్ వాట్ మా? ఐసోమార్ఫిజం. ఇనిషియల్గా మనం చేయాల్సిన వరకు ఏంటమ్మా? వీ మస్ట్ షో దట్ phi ఈజ్ ఐసోమార్ఫిజం. నౌ we have to show that phi is an isomorphism. అంటే 1 1 onto homomorphism అని ప్రూవ్ చేయాలి. బట్ బిఫోర్ డూయింగ్ దిస్ మా, ఇది చేసే బిఫోర్ వీ మస్ట్ షో దట్ phi ఈజ్ వెల్ డిఫైన్డ్ మా. ఇదంతా చేసే బిఫోర్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? phi వెల్ డిఫైన్డ్ అని చూపించాలి. ఎందుకు? బికాస్ phi ఈజ్ అవర్ ఓన్ డెఫినేషన్ నోవేర్ ఇన్ ద స్టేట్మెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అనదర్ కండిషన్ ఈజ్ వాట్ మా? If you can go through this G by K set, no? In G by K set, this Kx is one element, but individually Kx is what ma? One coset ma. Right coset, this is Kx means what ma? It is right coset ma. Coset is again set. That means here elements of G by K are again sets ma. That's why directly we can't say this mapping is well defined or not ma. For that cause, first of all, you must show that mapping is well defined. After that, come back to the condition. Yes, now I am doing that well defined condition. Initially, clearly I am writing that region. We have to show that. Initially, we have to show that phi is well defined. But when do you say phi is well defined? In the domain set, ma, take two equivalent elements. In domain set, what type of elements exist ma? Ka, Kb, Kc, like that. G by K elements are like ma, A, B, C belongs to G. Ka, Kb, Kc, those are elements ma. Let us take two equivalent elements. K into A equal to K into B for A comma B belongs to G ma. Using this ma, if you can show, phi of Ka equal to phi of Kb, then you say phi is what ma? Well defined ma. That work only I am doing ma. ఇది తీసుకుంటున్నా ma. But in subgroups ma, especially in cosets ma, theorem number 2, HA equal to HB if and only if AB inverse belongs to H. That condition I am using. Instead of H you have K ma. So that here what do you say? AB inverse belongs to K, since by theorem number 2 in cosets. ఒక్కసారి థీరమ్ నెంబర్ 2 ఇన్ కోసెట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి సరిపోతుంది. నో నీడ్ టు రైట్ ఎనీ ప్రూఫ్ అండ్ నో నీడ్ టు రైట్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ దిస్ రీజన్ మా. రీజన్ కూడా అవసరం లేదు ఎగ్జామినేషన్, రైట్? బట్ వాట్ ఈస్ కే హియర్ మా? కే ఈస్ కెర్నల్ ఎఫ్. Whenever x belongs to K, f of x equal to E dash by the definition of kernel ma. Like that here AB inverse belongs to K ma. Then is it f of AB inverse is equal to E dash or not by this definition? Because K is kernel F, right? Kernel definition I used. X K lo unte f of x equal to E dash with this definition ma, right? You can now come on to this. Already in the statement what they given ma, f is homomorphism or not? Let us use homomorphism condition here ma on left side. Then you say f of A into f of B inverse is equal to E dash since f is homomorphism. Okay?
But f of b inverse you can write as what ma? F of b whole inverse. I mean this I am going to write as f of a into f of b whole inverse is equal to e dash. Any problem is there? Now multiply with f of b on both sides ma. This implies f of a into f of b whole inverse into f of b is equal to e dash into f of b. Any problem here? Right? But f of b whole inverse into f of b is e dash or not? That means here what is the result ma? Little bit space I want to utilize here ma. Yes, what is the result here ma? This implies f of a into this gives what ma? E dash is equal to e dash into f of b is what ma? F of b, right? But f of a into e dash is what ma? F of a is equal to f of b we got, because e dash identity kabatti f of a into e dash gives f of a only. Now once come to the phi definition ma. According to definition of phi, f of a is what ma? Phi of ka. Like that if b belongs to g, f of b becomes what ma? Phi of kb or not. That means this f of a is what ma? Phi of ka is equal to phi of kb. Understood or not? అర్థమైందా లేదమ్మా? phi of ka is equal to phi of kb due to this reason ma. Now once look ma, initially we taken ka equal to kb ma, using that we proved phi of ka equal to phi of kb. So that is it phi is well defined or not? Absolutely. Therefore phi is well defined. నాకు space సరిపోదమ్మా. Just I want to remove these lines. These are not required. ఇవి remove చేసిన తర్వాత let us see the condition. Yes, that conclusion I am writing ma. Therefore phi is well defined. Right? Up to here what we got ma? Just our taken definition of phi is well defined. But actually what is our main work ma? We must show phi is isomorphism. Means what ma? Phi is 1 onto homomorphism. But what is 1 condition ma? Is it reverse order of well defined or not ma? Absolutely. And ikkada meer implies and implied and proceed kandama, then you say phi is well defined as well as 1 like that directly you can conclude ma. Ala meer direct conclude cheyochama, right? I want to conclude like that ma. And then material lo aithe I define again this work reverse work here I wrote ma, right? But it is not compulsory. Ikkada implies and implied and proceed kandi. Nenaithe ikkada separate ga work chestunnanu. Phi is 1 mapping చూద్దాము. When do you say phi is 1 ma? Let us take phi of ka is equal to phi of kb for ka comma kb belongings to g by k. Using this if you can show ka equal to kb, then you say phi is well defined. 1 ma. Yes, I am writing this ma. By this phi definition ma, phi of ka is what ma? F of a. And what is phi of kb ma? F of b ma. For every a b belongs to g. Next let us remove this f of b ma. For that multiply with f of b whole inverse on both sides. F of a into f of b whole inverse is equal to f of b into f of b whole inverse. Okay na? This implies f of a into f of b whole inverse you can write as what ma? F of b inverse. And f of b into f of b whole inverse is what ma? E dash. Any problem is there? This implies f of a into b inverse is equal to e dash, since f is homomorphism. Just I used here homomorphism definition ma. Then f of a into f of b inverse you can write as what ma? F of a into b inverse. That I proceed. But by the definition of kernel ma, k ma, whenever f of a b inverse equal to e dash, is it a into b inverse belongings to k or not? That is the k definition kadama. F of x equal to e dash ainappudu x should be element of k. Like that we got here f of a b inverse equal to e dash, so that a b inverse belongs to k ma, right? Here let us use this theorem number 2 in cosets ma, in the reverse order. Whenever a into b inverse belongs to k ma, is it ka is equal to kb or not? ఇక్కడ h అనుకుందాం. If ab inverse belongs to h, by theorem number 2 in cosets ma, first bit ma, ha equal to hb, like that here instead of h k we have ma, so that ka equal to kb, since by theorem 2 in cosets
కొసెట్స్లో ఒక్కసారి థీరం 2 చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ డోంట్ రైట్ దిస్ రీజన్, దిస్ ఇంప్లైస్ దిస్ వీ గెట్. ఈజ్ ఇట్ కంప్లీట్స్ యువర్ కండిషన్ ఆర్ నాట్? Initially we taken phi of Ka equal to phi of Kb, using that we proved Ka equal to Kb, therefore phi is 1 1. Actually this is reverse order of this well defined. మీకు టైం ప్రాబ్లం ఉంటే ఎగ్జామ్లో ఇక్కడ ఇంప్లాయిస్ అండ్ ఇంప్లాయిడ్ ప్రొసీడ్ కండి కంప్లీట్ ఇక్కడ వరకు, దెన్ యూ గెట్ హియర్ కంక్లూజన్ రైట్ డౌన్, 5 is well defined and 1 1, that's all, no problem at all, you get full marks. I explained it ఫుల్గా నేను చూపించినాను, it is not required ma, right? 1 1 condition is over ma. Next what we have to proceed ma? On to condition. Next మనం చేయాల్సింది ఏంటమ్మా? on to condition వర్క్ చేద్దామమ్మా. phi is on to. But what is on to ma? When do you say phi is on to ma? For each element of codomain set there exists pre-image in domain set, that is enough ma. ఇక్కడ ఒకసారి కండిషన్ అబ్జర్వ్ చేద్దామమ్మా. We know that for all a belongings to G implies f of a belongings to G bar and Ka belongings to G by K. Any problem? ఏ జీలో ఉందంటే దీని ఇమేజ్ ఎలిమెంట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ జీ బార్లో ఉంటుంది. ఏ జీలో ఉందంటే కొసెట్ కే ఇంటూ ఏ షుడ్ బి ఇన్ వేర్ మా? జీ బై కే. దట్ కండిషన్ ఐ ప్రొసీడ్ మా. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఫై మ్యాపింగ్ ఎలా ఉందమ్మా? ఫై ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ జీ బై కే టు జీ బార్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ phi of Ka is equal to f of a for every a belongings to G. This same definition I recollected ma. ఇక ఇది పైన రాస్తున్నాను కాబట్టి I want to remove this ma because I need some space here. ఇప్పుడు ఇక ఒకసారి above condition meaning అబ్జర్వ్ చేయండి. What is the meaning of this ma? ఈ టోటల్ మీనింగ్ ఏంటో చూడండి. For every, let us see ma, for every f of a belongings to G bar there exists a pre-image Ka in G by K ma, so that phi is onto or not. అంటే డెఫినేషన్లోనే onto మ్యాపింగ్ ఉంది. క్లియర్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ దట్ ఈస్ ఫర్ ఎవ్రీ f of a belongings to G bar there exists a pre-image Ka in G by K. Therefore phi is onto మ్యాపింగ్ ఇదే కదమ్మా. ఫర్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ కోడొమైన్ సెట్ ఇఫ్ దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ప్రీ ఇమేజ్ ఇన్ డొమైన్ సెట్ ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్. అప్ టు హియర్ వాట్ వీ డిడ్ మా? phi is 1 1 and on to. Still what condition we have to proceed ma? Phi is homomorphism. ఇంకా మనం ఇక్కడ phi homomorphism అని ప్రూవ్ చేసినాం అనుకోండి, దట్ కంప్లీట్స్ యువర్ టోటల్ వర్క్ మా, రైట్? బట్ వాట్ ఈస్ homomorphism in this phi ma? For every two elements ma, Ka comma Kb belongs to G by K. If you can show phi of Ka into Kb is equal to what ma? Phi of Ka into phi of Kb, then you say phi is what ma? Homomorphism. Yes, when do you say phi is homomorphism? Here clearly I am writing ma. It is for all Ka comma Kb belongings to domain set G by K ma, right? If you can show phi of Ka into Kb is equal to phi of Ka into phi of Kb, that completes your total condition. ఇది మనం చేయాల్సిన వర్క్ అమ్మ, రైట్? టేక్ దిస్ అండ్ ప్రూవ్ దిస్ రిజల్ట్, దట్ కంప్లీట్స్ హోమోమార్ఫిజం ఇన్ phi ma. Yes, I want to take that ma. For all Ka comma Kb belongings to G by K implies, directly let us proceed, phi of Ka into Kb once calculate ma. Okay na? This is phi of in normal subgroups we had done one condition, Ha into Hb is Hab, product of two right cosets is again right coset. Instead of H what we have here ma? K. So that Ka into Kb is what ma? Kab. That I written here ma. Where Ab is again element of G. Whenever A comma B belongs to G ma, A into B belongs to G. Ika once go to your phi definition ma. This is phi definition na. If phi of Ka equal to f of a ma, then what about phi of Kab ma? Is it f of ab or not? This is f of ab or not? అర్థమైందా లేదండి? సింపుల్ మా. phi of Ka equal to f of a అయినప్పుడు phi of Kab should be what ma? f of ab. I written that condition here. But already in the beginning stages they given f is homomorphism ma. So that f of ab you can write as what ma? f of a into f of b. Since reason is what ma? F is homomorphism.
అమ్మ ఇక్కడ 5 హోమోమార్ఫిజం ప్రూవ్ చేస్తున్నాం, బట్ స్టేట్మెంట్లో F హోమోమార్ఫిజం ఆల్రెడీ ఇచ్చేసినారండి. దట్ కండిషన్ వీ ప్రొసీడ్ హియర్ మా, రైట్? ఎస్, వన్స్ లుక్ ద కండిషన్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈజ్ F ఆఫ్ A హియర్ మా? ఈజ్ ఇట్ 5 ఆఫ్ KA ఆర్ నాట్? ఇంటూ what about if F of A is 5 of KA, for A belongs to G, for B belongs to G, F of B becomes what ma? 5 of KB or not? Instead of this F of B, you can take what ma? 5 of KB. That's all ma. We proved 5 of KA into KB is equal to 5 of KA into 5 of KB ma. Therefore, 5 is homomorphism. Once observe here ma. Here we got 5 is 1 1 on 2 and homomorphism ma. Hence 5 is an isomorphism or not? Is it completes your condition or not? మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిందే కదమ్మా. 5 is mapping from G by K to G bar. Now we proved G by K is isomorphic to G bar. This completes your very important theorem. 99.9% ఇది ఎగ్జామినేషన్లో రావచ్చు, రైట్? ఈ టోటల్ యూనిట్లోనే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద డామినేటింగ్ థియరమ్. ఎవ్రీబడి షుడ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్. దీంట్లో ఏం పెద్ద లాజిక్ లేదు, ఒక 2-3 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలు, యూ గెట్ కంప్లీట్ దిస్ మా. ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ మా, రైట్? దిస్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ ప్రిపేర్ వెల్ మా.